Welcome everyone to another useful lesson with your favorite English Aasan. So in this lesson we are going to study about a very useful expression we use every day. How did you, and ask the question. So this is the topic for today. So usually we have a lot of ways to ask questions to our friends, and whenever we meet together we ask some questions about how do you know this, how do you go to school, how do you study maths. How என்றது என்ன, how என்றது எப்படி. ஸோ நாங்கள் ஒரு வேலையை எப்படி நீங்கள் செஞ்சீங்க அல்லது எப்படி நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு நாங்கள் பாவிக்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் இந்த ரெண்டு. ஸோ how do you என்கிற இந்த கொஸ்டினை நாங்கள் எப்படி பாவிக்கிறது, அதே மாதிரி how did you என்கிற இந்த கொஸ்டினை நாங்கள் எப்படி பாவிக்கிறதுங்கிறத நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ I'll first write some examples and then I'll explain how you use this and when you use this. Okay, fine. So I'll write my first example. How do you go to school? How do you go to school? Another example, example number 2. How do you travel? How do you get up early? How do you study English? Fifth and final one. How do you send money? So these are some questions. But in the question நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள ஒரு particular pattern எங்களுக்கு விளங்கும். How do you go to school? This is a usual activity. So going to school is a usual activity. And how do you travel? So regularly he travels to some places. So it's a regular activity. And how do you get up early? It's a habit. It's a habitual activity. It's a habit of the person. He gets up early every day. How do you study English? It's regular activities or usual activity, or his habitual activity. This also is kind of all three activities, and it is common. It is more like regular or usual activity. And how do you send money? Is also a frequent, regular activity. So இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த activity
முடியலை. அதோட இந்த ஆக்டிவிட்டி கதைக்கிற நேரத்தில் நடக்கவும் இல்லை. அதோட இந்த ஆக்டிவிட்டி ஏர்லியாக நடந்து முடிஞ்சதும் இல்லை. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி happening in the future, also it happened in the past, and yet it happens in the present. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ 3 காலங்களையும் 3 நேரங்களையும் இது நடந்து முடிஞ்சதும் இல்லை, இது நடந்து கொண்டிருக்கிறதும் இல்லை, இது நடக்க போகிறதும் இல்லை. ஐ மீன் நடக்க போகிறது, பட் not at a decided time, but it has a regular manner. ஸோ இப்போ இப்படியான ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கிற நேரங்களில் நாங்கள் அதை how do you என்று தான் சொல்லுவோம். ஸோ how do you go to school? அப்போ டெய்லி ஒரு ஆள் ஸ்கூலுக்கு போகிற வரை பார்த்து நாங்கள் எப்படி நீங்கள் டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்கன்னா நாங்கள் கேட்போம். ஸோ how do you get up early every day? So how do you study English in this better way? So how do you send money? This is very useful for those people working abroad. So வெளியில் வேலை செய்கிறார்கள் இந்த கேள்வி எப்படியா கேட்டிருக்காங்க anything. So this is the right way of asking this question. And how did you is something completely finished work. Some work which you are asking has completely already finished. So how did you go to UK? Go to the UK. How did you go to the UK? So once the person has already gone to UK, how do you go to UK actually? How did you go to the UK? So how do you travel? This is a regular activity. So how did you travel from one place to another place? So in the travel in the journey completed, mudinja journey. So how did you travel? Completed journey. So how did you get up early? How did you study English? And how did you send money? So compare these two types of questions. And this type of questions, the activity has already finished, that has already done. And here this activity is not finished, it either continues frequently on a regular basis, or that is the habit of the person, or that is a usual activity, or that could be a natural activity. How do something happen in a regular manner? So these are two different types of questions. இது ரெண்டு வித்தியாசமான type of questions. நீங்க எப்படி கேட்கக்கூடாது. இப்போ உதாரணமா how did you send money? வெளிநாட்டு வேலை செய்றாங்க வீட்டுக்கு காசு அனுப்புவாங்க. So how do you send money என்று கேட்டா நீங்க ரெகுலரா ஒவ்வொரு மாசமும் எப்படி காசு அனுப்புறீங்க என்றது. So how did you send money என்று கேட்டா எப்படி நீங்க காசை அனுப்பி முடிச்சிட்டீங்க, எப்படி நீங்க அனுப்பினீங்க சொல்லி கேக்குது. So this activity is completed and this activity is not completed. Right? So I hope this is a useful lesson, and see you with another topic. Bye.